Determine the hydraulic gradient. I think kung ano yung formula ni? Ano to? I is also supposedly it's over L, but since tubig man so direct na to siya. Pero ito yung direct formula. Tubig naman siya. I think sa alpha na nito dito. Kay sin alpha na? Okay. Pero na summarize na kung na siya. Excuse me, sir. Supposedly, muna nila siya. Lagi derive ko. H over L lagi hapon. Ang H, L tangent alpha, kami. Ang L, kanina ka horizontal, L over cosine alpha. But tangent alpha is sin alpha over cosine alpha. Cancel na ni cosine alpha, cancel ang L, sin alpha na lang. How many hydraulic cooking? Next, determine the cross-sectional area of the permeable. Note the ammonia discharge na naka-incline. So it means ang cross-sectional area ni 90 degrees perpendicular. So kung H ni, it means katupag yung muna ni hypotenuse na may hypotenuse. So manamanta ni last time. So ito H o untal ko siya H over kanina mo ni siya no? Sinanggol. Cosine. Yes. Cosine alpha is equals to dito sa ikaning katong distance nga naka-perpendicular ng flow times H. So that is 3. So 3 cosine alpha then nabay length, measurement length kaya across nito? Wala. So times 1 meter. Yan. So, kung sabi siya, 3 cosine alpha. Ilan man? 3 cosine alpha. 2 point? Then, meter squared per meter. 2 point? 99. Ito na, 2.99. Then, letter C. Determine the rate of seepage in meter cube per hour per meter. Seepage, meter cube, unit pala na ano? That is the cube. At pinaka-basic formula sa cube, KI? KIA. K is 4. Note that centimeter niyo. So para may meter times 100 or divide 100. So given K 4.8 times 10 to the power negative 3 cm per second. Divide. Then para may 1 meter per second, Divide 100 cm, 1 meter. So pila na K? Times 10 to the power negative cm per second. Ay, H over L. Pero nga yan na. Nanang tayo, katong sin alpha. And then, ang iyang area na napod, 2.29. Ikalkuhan na lang. That is, I convert the power, sir.
Yeah, per hour. One, 3,600 second. Ano? Sakto. I-times equal. 3,600. Zero point zero five. Ilan, sir? 0.4. Sakto na? Okay. Look, sakto yun. Next, mana ni?